Somita, and today we are taking you on an extra special adventure, a family trip to Sundarban. This is no ordinary trip. Not only we are heading off to one of the most stunning and unique places in Bengal, but we are doing it during the Ilish Utsav. So stick with us as we dive into the details of this trip so you don't make the same mistakes we made. So let me introduce the whole gang first. I have got my husband Shonak always by my side, my sister and my dad who are both travel enthusiasts. Then there is my cousin and her mother, my Boroma, who has always been a strong presence in our family. We started early, leaving for Shialda to catch the Canyon local train at 7:42 am. And you have to catch this train to make it to the ferry in time if you're leaving from Kolkata. We reached Canyon around 9:15 am. We were greeted by the familiar pitter-patter of rain. Now here is something funny. Every time my husband and I travel, it rains. It doesn't matter if we are in Rajasthan or Maldives. It's like the rain follows us everywhere, and this trip was no exception. After gathering the troops, our next stop was Baba Lokenath Travel Services office, where we made the final payment for the trip. After settling the payments, we hopped in the auto they provided and made our way to the ferry. Now, I must mention the auto did drop us very far away from the ghat and we had to walk to the ghat, which was quite far away, and everyone was complaining. কতক্ষণ হাঁটলাম আমরা? Nearly 15 minutes. আমাদের জন্য ঠিক আছে, বাট আই মিন বড়মা কষ্ট পাচ্ছে আর আরো অনেকে বয়স্ক আছে যারা কষ্ট পাচ্ছে অনেক। ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা হাঁটতে হয়েছিল। হ্যাঁ, প্লাস বৃষ্টি পড়ছে, সেটা সব থেকে বাজে ব্যাপার। আমি কল্পনা করি এই বলছি কি 4,500 থেকে কত ইলিশ মাছ খাবে তাই আমরা আগে খেতে ওই জন্য তো হজম করাচ্ছে, বোঝো না এটা? এটাই তো মজা, কি করছি ইলিশ খাবো বলে চলে এসেছি। Getting onto the ferry was a bit of a deal, especially for my Boroma, who is older and had some difficulty with the setup. But after some teamwork, we all made it on board. The ferry wasn't exactly what we expected. Simple plastic chairs, minimal shelter from the rain, and a very rustic vibe. I have to admit my expectations for the ferry were a little bit higher than what we got. While it wasn't bad, it wasn't exactly great either. The ferry had 2 levels, an upper deck where everyone sat and ate, and a lower deck with some basic beds and bathrooms. Let's just say the facilities left a lot to be desired. The bathrooms weren't great, but when you are on a ferry all day long, well, you have to make do. Soon after, we were served breakfast, luchi with some aloo and a juice and a mishti, and the journey officially began. ভালো? ঠিক আছে, ঠিকঠাক। As we cruised along, they brought out snacks. Fish fry, because of course. ফ্যান্টাস্টিক পকোড়া, ফ্যান্টাস্টিক। কিসের এটা? আমুদি মাছ। There is nothing quite like the comfort food to ease you into a long day of travel. Our first sightseeing stop was Bacon Bungalow, a historic spot.
It sounded very exciting at first, but to be honest, it wasn't much to write home about. Still, we found a few moments to enjoy the scenery. Though, if I had to choose, we could have easily skipped this one. After this little detour, we returned to the ferry for lunch, our first Ilish meal of the Ilish Utsav. এখন ভাত দিয়ে গেল, ভাতের কোয়ালিটিটা খুব একটা যে ভালো তা নয়, বাট ওকে। আর ভাতটা একটু গলে গেছে। এখন আবার ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে ডাল দিয়ে গেল। লেটস সি হাউ ইজ দ্য টেস্ট। গুড। হ্যাঁ, আর বেগুনি আছে, কিন্তু আমি যত খাই না তাই নিয়ে নিই। বেগুনি এক বাইট দিয়ে দেখা। ভালো কি না? এই তো রিভিউ। আরে বেগুনি তো বললো, আমাকে তো আলু দাও খালি। আর কিছু দাও খাবি না? এই কাঁটাগুলো কি বল? এটা হচ্ছে এখন তরকারি দিয়ে গেল, পুঁই শাক ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে। লেটস সি দ্য টেস্ট। ভালো করে বেগুনি খাচ্ছি, ভালো হয়েছে। তোর কেমন লাগলো? হ্যাঁ, ভালোই হয়েছে, খুব ভালো, টেস্টি। বেগুন বেশ ভালো। তুই তো অত মাছ খাস না, মাছ ভালো লাগবে? I like it. She likes it. না, রান্না ভালো করেছে। বলেন, প্রিপারেশন কেমন হয়েছে? আর সব থেকে ভালো লাগছে এখানে এসে ইলিশের ডিম পেয়েছি। ও বাবা, অনেক বড়। Post lunch, my dad decided to take a quick nap on the lower deck beds. He seemed comfortable, but I wasn't ready to lie down just yet, a bit wary of the cleanliness. Rest of us settled on the upper deck for more rain-soaked views of Sundarban. It is such a peaceful, hauntingly beautiful place, especially with the rain. But the rain also made things tricky. The ferry wasn't really well protected, and we were getting soaked on and off. It added a little bit of discomfort, but at the same time, it felt like we were part of the elements. After a long ferry ride, we finally reached Pakhiraloy, our destination. When we reached the hotel, things started to look up. Rooms were clean, cozy, exactly what we needed after a long day. We had 3 rooms, one on the ground floor for my Boroma and Didi, and 2 upstairs for the rest of us. সো ফাইনালি আমরা সুন্দরবনের হোটেলে চলে এসেছি। ওই হোটেলটা মেনলি পাখিরালয় বলে যে জায়গাটা আছে সেইখানেই। তো এইটা হচ্ছে রুম, সেকেন্ড ফ্লোর। আমাদের 3টে রুম আছে, একটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে আর 2টো ওপরে। তো আমাদের এই রুমটা ওপরে, আর এই যে 2টো খাট আছে এখানে। তো এটা মনে হচ্ছে আমি খাট 4জন আরামসে শুতে পারবে, কিন্তু আমরা 2জন পার রুম করে থাকবো। আর রুমটাও ক্লিনই আছে। আর ওদের সাথে কথা বললো যে এটা নতুন কনস্ট্রাকশন হয়েছে, ওই জন্য বেশি কেউ এখানে এখনো থাকেনি। ভালো আছে, এসি আছে, বাথরুমটাও বড় আছে। দাঁড়া দেখি বাথরুমটা। আর মোটামুটি বেশি কিছুই দেখছি না অ্যামিনিটিস এখানে সেরকম। জগ
আছে, জগে জল নেই, ব্যাস সেই কিছু নেই। মেডিমিক্স দিয়েছে একটা ছোট। ও আচ্ছা দেখিনি, মিনিমিক্স দিয়েছে একটা টাওয়েল। আর এইখানে আমাদের রুমের বাইরে খুব সুন্দর একটা ভালো ভিউ আছে। রিমোট কোথায় আছে? রিমোট আসিস না পুরো কালো হয়ে গেল। পরে দেখি পরে কিছুটা দেখি তখন অন্ধকার। সুন্দরবন ট্রিপের মধ্যে আমার এটাই বেস্ট লেগেছে, সেটা হচ্ছে রুমসগুলো খুব ভালো, আমার বেশ পছন্দ হয়েছে, বেশ স্পেশিয়াস এবং বাথরুমসগুলো খুব ভালো স্পেশিয়াস আছে। The rooms were decent and we were happy to finally wash off the mud, change into dry clothes for the first time that day. After freshening up, we were all in the mood for some hot tea and snacks to accompany our gossip session. But the thing is, the hotel itself doesn't have any arrangement for food or anything. The travel group was supposed to bring tea and snacks all the way from the ferry in this rain, which obviously delayed. ফোন করেছি না, আমি ফোন করলাম ওই নিচের ছেলে, ওই আরো ফ্যামিলি যারা আছে, ও ফোন করেছিল, ছোট ভাইকে ফোন করলাম, ছোট ভাই বলতে গ্রামে রেডি, বৃষ্টির জন্য আটকে আছে। তোমাদের তো ব্যাকআপ রাখতে হবে না, বৃষ্টি পড়ছে, ছাতা নাও না, ছাতা নাও, দুটো লোক আসো, দুটো ধরে ট্রের একটা ট্রের উপর আমার বলি না কেন, আমরা তারপর দুটো লজে পরপর লোক আছে, এটা তো আছে, পাশেরটা তো আছে, পাশেও একটা, এই পুরোটাই একই। এই তো কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়েও আরেকটা আছে, দুটো আছে ওইদিকে, আমরা আসার আগে দুটো পেয়েছি। ওইখানে না, ওইখানে এদেরই লোক আছে, ওখানে ঢুকতে বলছি यहाँ पे फूल हो गया पापा। এখানে তো ছটা ফ্যামিলি আছে এখানে, ওই নাম দেখলাম ওখানে, এখানে ছটা আর ওখানে। তোরা কি করে জানলি, তুমি কি করে জানলে যে তোমার এখানেই পড়েছে না র্যান্ডমলি ঢুকে গেছে? না ওরা বললো যে আপনার এখানে আছে। ওরা না কাউন্ট হিসাবে বুঝে গেছে ঠিক করে, ওরা 6 জন 11 জন 5 জন এরকম করে বুঝে গেছে। ওরা নাম লিখিয়ে দিয়েছিল আগে, ওইটাই ভালো করেছে, ওরা তো হাড় হাবাতের মতো হয়ে গেছে, যেমন এর নাম লেখা ছিল, এর সঙ্গে এতজন এইভাবে। আর আমরা তো তাতেই হয়ে গেল, একটা আমার একটা মায়ের একটা, ওই তো তিনটে রুমে তিনটে বাবা কথা বললো যে বলছে এদের সাথে আবার ট্রাভেল এজেন্সির সাথে ঝামেলা লেগেছে, বলছে ডকুমেন্টস পাঠায়নি। কে? ট্রাভেল এজেন্টের লোকেরা। আমরা তো সকালে জমা দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ পাঠায়নি এদের, এবার আমি হোটেলে করে রাখতে দেবো, আমি গেস্টকে দিন কিছুটা বক্তব্য আর কি, বলে একটা রুমের জন্য একটা ডকুমেন্টস তো আমার লাগবেই। আর ভাগ্যিস আমরা 2 কপি করে এনেছিলাম বলে ইস্যু হয়নি। আমি কি বললাম হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটাও দিয়ে দেবো, আর কি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ এদের ব্যবস্থা ভালো। আজকাল তো কেউ ক্যারি করে না জেরক্স ফেরক্স। ট্রাভেল এজেন্টটা আমি দেখছি একদম সবেতেই একটু ঢিল আছে, না না সবগুলোতে যা দেখছি মানে আগের থেকে রেডি থাক, লাস্ট মোমেন্টে, যেমন আমরা যখন ঘুরতে গেলাম, ঘুরে যখন এলাম তখনই কিন্তু ওরা টেবিলটা সেট করে নিতে হ্যাঁ এটাই তখন বলছিলাম। কিন্তু ওরা কি করলো, আমরা এসে বসলাম, আমাদেরকে আবার ওঠানো দিয়ে টেবিলটা সেট করলো। তুই তো জানতিস যে আমরা আসবো, তখন তুই লাঞ্চে করে অনেক কিছু মানে আনপ্রিপেয়ার্ড, খাওয়া দাওয়া ওখানে কিছু ব্যবস্থা আছে না, খালি রুমটা ছাড়া বাকি কিন্তু আমার ভালো লাগে। এটা তো দেবে কি আমি স্লিপ করে পড়ে গেছি কিচড়ের মধ্যে, in the mud. I slipped and fell in the mud, but down. আচ্ছা বৃষ্টি যদি না কমে, এরা তো বলছে বৃষ্টি কমলেই আমরা আসবো, বৃষ্টি যদি না কমে আজকে কি আমরা খাবো না? Eventually they bought us some coffee and chicken pakoras, but they weren't that great. The coffee was lukewarm at best and the pakoras were very chewy. We were quite hungry, so we took what we got. পকোড়া কেমন খেতে? বাজে ঠান্ডা? চিকেনগুলো যতটুকু মানে বুড়ি করেছে। I had to taste the ঠান্ডা. Later that evening, a group of local performers came to the hotel to entertain us. Honestly, it was the highlight of the day. We were bored and tired, but their songs and dance and the whole atmosphere lifted our spirits.
For a moment, it felt like we were all connected, just enjoying the simplicity of being together, despite the storm raging outside. Hey guys, আমরা খাবার চলে এসেছে, এবার আমরা খাবার খাবো, খাবার খেয়ে ঘুমাবো। Dinner was served mutton and jeera rice, and those who don't eat mutton, you will get egg gravy. And finally, the day ended in a high note because the food was so delicious. We wrapped up the night ready to rest up for day 2, which promised even more surprises. That's the wrap on day 1 of Sundarban trip with Baba Loknath Travel Services. But hold on, the next few days gets even more crazier. So stay tuned for the next part of our adventure. Keep hopping and stay kind.